Welcome, my students. আমি motion in a straight line chapter 2 আলোচনা কৰি আছিলো। আমি আগৰ ক্লাছত আলোচনা কৰিছিলো last topic আছে instantaneous velocity. Instantaneous velocity mathematically লিখিছিলো আমি এনেকে you can limit delta t tends to 0 del x by del t. ইয়াৰ ডেফিনেশন আছে এনেকুৱা t ৰ পৰা t প্লাস del t সময়ৰ ভিতৰত যিটো গড় বেগ অৰ্থাৎ t ৰ পৰা t প্লাস del t সময়ত যদি হৰণ del x হয় তেতিয়া del x by del t উক্ত সময়ত কি বুলি কোৱা হ'ব গড় বেগ আৰু del t ৰ মান যেতিয়া 0 ৰ ওচৰত থাকিব তেতিয়া সেই গড় বেগটো আমি কি বুলি কওঁ তাৎক্ষণিক বেগ বুলি কওঁ। The instantaneous velocity means it is the average velocity in the time interval t to t plus del t when del t tends to 0, or the limiting value of average velocity in the time interval t to t plus del t is called instantaneous velocity. If del x is distance, then this would be instantaneous speed. If del x is distance, then this will be the instantaneous speed. If del x is the displacement, this will be the instantaneous velocity. And from mathematics, we have this is equal to dx divided by dt. This is called differentiation of x with respect to time, or differentiation of displacement or distance with respect to time. So instantaneous velocity v also can be written as the differentiation of displacement with respect to time, or instantaneous speed v equal differentiation of distance with respect to time. Then what is differentiation? আমি আলোচনা করি ম্যাথমেটিক্সের কথা। What is differentiation? Differentiation মানে কি? Actually differentiation is an operator. Operator means 4 cross 2. The cross is an operator. 4 plus 1 plus is an operator. Is an operation. Similarly, differentiation is also an operator. Then the differentiation operator how work? A differential operator কেনে কাম কৰে অর্থাৎ এই ডিফারেন্সিয়েশনৰ ফর্মুলা কি আমি তা কেনেকৈ পাম আমি প্ৰথমতে ইয়াৰ একেবাৰে সিম্পল ফর্মুলা কেইটামান আলোচনা কৰিম ডিফারেন্সিয়েশন কি সেইটো আমি পিছত বুজিম কিন্তু ডিফারেন্সিয়েশনৰ জেনাৰেল ফর্মুলা কি আমি সেইটো প্ৰথমতে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি এই কথাখিনি লিখি লম সে ডিফারেন্সিয়েশন হ'ব লাগিলে আমি ধৰি লৈছো y is a function of x. Y is a function of x. অর্থাৎ y x or এক ফরম তেতিয়া হলে আমি y যদি x সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েট কৰিব লাগে তাক আমি এনেকৈ লিখিম dy by dx. Function of x means it may be say x to the power n. It may be y equal x to the power. Function means the value of y depends upon x. x or মানৰ পৰিৱৰ্তন হলে y ৰ মানৰো পৰিৱৰ্তন হ'ব অৰ্থাৎ আমি ইয়াত যদি এনেকৈ লিখো y ৰ সলনি যদি আমি x to the power n লিখো ইয়াক ডিফারেন্সিয়েট কৰিলে অৰ্থাৎ ইয়াক ডিফারেন্সিয়েশন অপাৰেট কৰিলে ইয়াৰ ভ্যালু আমি কিমান পাম n x to the power n minus 1. This is the formula. That is the formula. Again, this can be written as d by dx of x to the power n equal n x to the power n minus 1. This is the first formula. If the power is n, if you differentiate x, then we must differentiate it with respect to x. So differentiation of x to the power n, just take dx of x to the power n is equal n x to the power n minus 1. As for example, if you consider one formula, this should be say x to the power 4.
d by dx of x to the power 4 কিমান হ'ব ফৰ্মুলা মতে পাৱাৰটো আকৌ পূৰণ হিচাপে আহিব আৰু x ৰ পাৱাৰ 1 কমি যাব 4 minus 1 this is equal to 4x cube. This is the differential formula, one formula. Next, আমি আৰু কেইটামান সিম্পল ফৰ্মুলা ইয়াতে আলোচনা কৰিম। If y is equal a into x to the power n, y is a function of x, but there is a constant multiply. A constant is multiplied on x. Then what will be the value of dy by dx? This is equal to this is d by dx. Y equal a x to the power n. The constant term always come out. Constant to constant হিসাবে থাকে বাকি এখানে আমি আগের নিয়মে ডিফারেন্সিয়েট করি d by dx of x to the power n this will be a it will be n x to the power n minus 1 আমি एग्जांपल হিসাবে যেটা আলোচনা করব एग्जांपल কেনে করব if y is equal thrice a square thrice x square then dy divided by dx is equal d by dx of thrice x square. So that 3 is constant comes out and according to formula the power is come as constant 2 and its power of x will decrease by 1 that is 2 minus 1 so this will be equal to 6x. So if we differentiate thrice x square with respect to x the result will be 6x. The result will be 6x. Another important formula here we discuss. Say y is equal ax cube plus bx plus c. So what will be the differentiation of y with respect to x? It is equal to d by dx ax cube plus bx plus c. So d by dx ax cube d by dx bx d by dx into c. অর্থাৎ এটো বিতরণ বিধি মানি চলে যে ডিফারেন্সিয়েশনে এনেকাও বিধি থাকে এটো a ফার্স্ট টার্ম অফ ডিফারেন্সিয়েশন সেকেন্ড টার্ম অফ ডিফারেন্সিয়েশন থার্ড টার্ম অফ ডিফারেন্সিয়েশন বাকি ডিফারেন্সিয়েশনের রুলখিনি আগত দিছি না এটো যদি কনস্ট্যান্ট হয় x কি পর ডিফারেন্সিয়েশন একেবারে লিখতে বা thrice x স্কয়ার b2 কনস্ট্যান্ট x ও ডিফারেন্সিয়েশন 1 আর অকল কনস্ট্যান্ট অফ ডিফারেন্সিয়েশন 0 মনত থাকে the differentiation of a single constant or differentiation of a constant is equal to 0. So this will be thrice ax squared plus b. If you consider another example, say y is equal thrice x squared minus twice x plus 2. So what will be the differentiation of x? Differentiation of y with respect to x? This will be d by dx thrice x squared minus twice x plus 2. This will be d by dx of bottom term of differentiation thrice x squared minus d by dx of twice x plus d by dx of 2. So this will be equal to 6x minus constant differentiation is 0. These are the simple rule of differentiation, and there are another some rules which are we discuss later. আমি বাকি নিয়মবিলাক পিছত আলোচনা কৰিম। তো ডিফারেন্সিয়েশনৰ মিনিং কি এই সম্পৰ্কে আমি অলপ কথা আলোচনা কৰিব পাৰোঁ।
নাইবা আমি এই মাত্র দি ফর্মুলাটা লিখিলো d by dx of x to the power n equal n x to the power n minus 1 বলে লিখতে কেন কি ভাবে এই ফর্মুলা এর কেন কি হবে ডিফারেন্সিয়েট মানে কি এই সম্পর্কে আমি অল্প কথা আলোচনা করি ডিফারেন্সিয়েশনের মিনিং হল ভাগ ভাগ করা কিন্তু ভাগবিলাক সমান নহয় ভাগবিলাক গ্ৰেজুৱেলি চেঞ্জ হৈ থাকিব পাৰে এটা বস্তু কেনেকৈ গ্ৰেজুৱেলি চেঞ্জ হৈ থকাকে যদি ভাগ কৰো সেইটো মিনিংয়ে হ'ল ডিফাৰেন্সিয়েশন ইয়াক ম্যাথমেটিক্যালি আমি এনেকে আলোচনা কৰো ইয়াক এনেকে ডিফাইন কৰো ম্যাথমেটিক্যালি সে ফর एग्जांपल we consider y is a function of x অর্থাৎ y x এর এটা ফলন ইয়ার অর্থ x এর মানের পরিবর্তন হলে y এর মানের পরিবর্তন হবে ধরে লইছো যে x এর মানের পরিবর্তন হল del x পরিমাণে অর্থাৎ x এর ভ্যালু del x পরিমাণে বৃদ্ধি হবে নিশ্চয়ই যেতিয়া y এর ভ্যালু বৃদ্ধি হবে আমি ধরে লইছো x এর ভ্যালু del x চেঞ্জ হবে y এর ভ্যালু del y চেঞ্জ হবে so this implies del y equal f of x plus del x minus y y means fx so this can be written as fx আমাক লাগে যে y এর চেঞ্জ সাপেক্ষে x এর চেঞ্জ অর্থাৎ del y divided by del x if we divide both sides by del x this term give the change of y with respect to change of x this should be equal to f of x plus del x minus f of x divided by del x the change of y with respect to change of x if change of x is too small then this term is called differentiation of y with respect to x that is that dy by dx if you can limit delta x tends to 0 del y divided by del x the differentiation means change of y with respect to change of x when the change of x is too small and this is called limiting value of change of y with respect to change x and this term is called dy by dx that is differentiation of y with respect to x this means differentiation of y with respect to x this is the meaning of differentiation and here we can put del y by del x means this term if you put this we will get the differentiation so as for example আমি যদি অলপতে ফর্মুলাটা প্রুফ কৰিব খুজো ডিফারেন্সিয়েশন এই রুলৰ পৰা কেনেকুৱা হ'ব আমি সে y equal x to the power n then what will be the value of dy by dx what will be the value of dy by dx অর্থাৎ dy by dx উলিয়াব লাগিলে আমি কেনেকৈ উলিয়াম এটো উলিয়াব লাগিলে আমি ডেফিনেশন কৈছো limit delta x tends to 0 del y by del x so আমি কইছো differentiation of y with respect to x অর্থাৎ x এর সেন্স del x হতে y এর সেন্স জিমান হল এই দুটার রেশিও কে আমি dy by dx বলি কম যদি এই del x এর সেন্স তো একেবারে কম হয় আমি কি করতে পারি এটা কেটে কেটে পয়েন্ট কথা বলতে দিই সে y equal x to the power n যে y এর ভ্যালু del y পরিমাণে ইনক্রিজ হল যেতিয়া x এর ভ্যালু del x পরিমাণে ইনক্রিজ হল অর্থাৎ x এর ঠাইত x প্লাস del x লিখিলো x এর ভ্যালু del x ইনক্রিজ হল ওতে y এর ভ্যালু কিমান চেঞ্জ হল del y ভ্যালু আমি ধরে নিছি ইয়ার পর আমি del y মান পাম del y equal x plus del x whole to the power n minus what y means x to the power n so if we expand this will be x to the power n plus nc1 x to the power n minus 1 into del x plus nc2 x to the power n minus 2 into del x square plus minus x to the power n minus 2 x to the power n minus 2 করে x to the power n এর পর x to the power বিয়োগ করে দিলে আমি এই টার্ম লিখে পাবো ইয়ারে ফার্স্ট টার্ম nc1 মানে কইছো আমি n
nc2 মানে আৰু বাকিখিনি থাকিল x to the power n minus 1 into del x. Next term থাকিল nc2 means n into n minus 1 divided by 2 x to the power n minus 2 del x square plus দেখা গ'ল যে প্ৰতিটো তাৰ মূলে del x আছে ইয়াতে del x এটা আছে ইয়াত del x স্কয়ার আছে গৈ লাস্ট টার্মত del x to the power n হ'ব গতিকে এই গতিবিলা টার্মত যদি del x থাকে ইয়াৰ পৰা যদি আমি del x কমন লওঁ ফার্স্ট টার্ম থাকিব n x to the power n minus 1 plus n into n minus 1 divided by 2 x to the power n minus 2 into del x plus আমি ডিফারেন্সিয়েশন পাব লাগিলে আমাক লাগে del y divided by del x গতিকে এর পৰা যদি del y divided by del x উঠিও এটাকে del y divided by del x অর্থাৎ del x টো আমার সামনে লিখা দিলে এটো বলি n x to the power n minus 1 plus n into n minus 1 divided by 2 x to the power n minus 2 del x plus গরে ইয়ার লিমিটিং ভ্যালু রলে আমি ইয়ার লিমিটিং ভ্যালু কে কি করি কইছো আমি ডিফারেন্সিয়েশন করি কইছো গরে ডিফারেন্সিয়েশন দিকে আমি এটাকে কি করব গরে আমি ইয়ার ডিফারেন্সিয়েশন বলে আমি কি লিখিব লাগিব এখানে আমি লিখি দিছো so dy by dx equal definition মধ্যে লিমিট delta x tends to 0 del y by del x মানে আমি কেন বলো n x to the power n minus 1 plus n into n minus 1 divided by 2 x to the power n minus 2 del x plus দেখা যায় যে ইয়ার ফার্স্ট টার্মত বাদে আটাইকেইটা টার্মত del x আছে গতিকে ইয়াৰ লিমিট বলে অর্থাৎ del x এর যদি ইমানে ক্ষুদ্র তা কৰবাত পুট কৰিলে আমি del x যদি তাক 0 বুলি ধৰিলে ধৰিব পাৰিম গতিকে ইয়াৰ যদি del x এর জায়গাত 0 পুট কৰো ইয়াৰ পিছত প্ৰতিটো তাৰ মধ্যে del x আছে একেটা তাৰ মধ্যে যদি 0 পুট কৰো আমি কি পাম n x to the power n minus 1 this implies d by dx y মানে ধৰিছিলো আমি x to the power n গতিকে আমি পালো d by dx of x to the power n equal n x to the power n minus 1 অর্থাৎ y x সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েট করিলে যদি y equal x to the power n হয় তেতিয়া আমি dy by dx equal আমি কি পাবো n x to the power n minus 1 এটা হল ডিফারেন্সিয়েশনৰ মিনিং ইয়াৰ পিছত এই ফর্মুলা কেইটা আমি এতিয়া ফিজিক্সত ইউজ করি ফিজিক্সত আমি এই ফর্মুলাগুলা কি করি ইউজ করি আমি এই ম্যাথমেটিক্সের কথাখিনি ইয়াতে কই আমি পুনৰ ফিজিক্সলে উভতি যাম আমি ফিজিক্স পঢ়োতে ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভেলোসিটিৰ ডেফিনিশন দিওতে আমি এনেকৈ কৈছো ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভেলোসিটি v ইকুয়াল dx by dt ইয়ার মিনিং কৈছিল লিমিট ডেল্টা টেন্ডস টু 0 del x by del t অর্থাৎ ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভেলোসিটি পাবলৈ হলে x বা ইনস্ট্যান্টেনিয়াস স্পিড পাবলৈ হলে x to স্পিড হ'ব লাগিলে ডিসটেন্স বুজাবো আর ভেলোসিটি হ'ব লাগিলে টাইম কি ডিসপ্লেসমেন্ট বুজাবো ইয়াক ডিফারেন্সিয়েট কৰিলে আমি ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভেলোসিটি অর্থাৎ t সময়ত ভেলোসিটি পাম তার প্রথম শর্ত আছে যে ডিফারেন্সিয়েট কৰিব লাগিলে x টিৰ নিশ্চয়কে এটা ফলন হ'ব লাগিব x টিৰ কি হ'ব লাগিব নিশ্চয়কে এটা ফলন হ'ব লাগিব অর্থাৎ যে আমি ধৰি লৈছো x is equal twice t plus 4 ইয়াত x to যদি ডিসটেন্স বুজায় x to t এটা ফলন অর্থাৎ x এর মান t এর উপৰত নির্ভর কৰে অর্থাৎ আমি ঘৰৰ পৰা যাত্ৰা কৰিছো আমি কিমান দূৰ আহিছো এটো সময়ৰ লগে লগে পৰিৱৰ্তন হৈ থাকিব অর্থাৎ t ইকুয়াল 0 সময়ত আমার x এর ভ্যালু 4 আমি 4 পজিশনৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছো অর্থাৎ যদি আমি মিটাৰত দেখো যে x কোঅর্ডিনেটত এটো যদি ওবিডি এটো যদি 4 হয় আমি 4 মিটাৰৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছো t
t ইকুয়াল যদি 1 পুট করো 2 2 4 6 অর্থাৎ 1 সেকেন্ড পিছনে আমি কিমান দূরত্ব পাবো 6 মিটার প্রতি সেকেন্ড অর্থাৎ এই সেকেন্ডে আমি কিমান দূরত্ব করব 6 এর পর 4 করে কিমান মিটার করব তুমি 2 মিটার দূরত্ব করব বলে এই 4 এর পর 6 সেকেন্ডের ভিতরে তোমার গড় বেগ কিমান বা গড় দ্রুতি কিমান হবে 2 মিটার পার সেকেন্ড যদি আমি t ভ্যালু 2 পুট করলে রিডিউস 4 এদিকে পাবো পিছন 1 সেকেন্ডত আমি কিমান পাবো 8 মিটার পাবো অর্থাৎ পিছন 1 সেকেন্ডত কি কিমান মিটার দূরত্ব গেল আর 2 মিটার দূরত্ব গেল অর্থাৎ এই প্রতি 1 সেকেন্ড ধরে মিলে 2 মিটার দূরত্ব বইছে অর্থাৎ এই সমবেগে গই আছে এই ক্ষেত্রে পরিকা আমার যদি ঘুরে যে কোনো এক বিশেষ মুহূর্ত তার বেগ কিমান হবে আমি যে কোনো মুহূর্ত বেগ লব যদি আমি আর কি লব লাগব ডিফারেন্সিয়েট করব লাগিব অর্থাৎ তাৎক্ষণিক বেগ বাই ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভেলোসিটি v ইকুয়াল dx divided by dt according to formula of differentiation d by dt x মানে twice t plus 4 is equal d by dt of twice t plus d by dt of 4 this is equal to 2 so velocity v equal to 2 v independent of the সময়ের উপর নির্ভর নকরে ভির মান সকল সময়তে কি হবো 2 এ হবে যদি মিটার হয় আমার কি হবে 2 মিটার পার সেকেন্ড হবে কিন্তু যদি সেকেন্ডে দেখো ভি যদি আমি ডিসটেন্স যদি মিটার দেখো ভি ইকুয়াল 2 মিটার পার সেকেন্ড আমি এরই ভাবে কম পাইছো যে প্রতি সেকেন্ডে তার কিমান দূরত্ব যায় হি পড়াই 2 মিটারে যায় অর্থাৎ আমি যে কোনো সময়তে বেগ নির্ণয় করিব কার দ্বারা এই ফর্মুলা দ্বারা পরিকে এই সম্পর্কে আমি পিছত পুনৰ বহলাই আলোচনা কৰিম যেনেকৈ আমি এইখিনি যে থৈছো তোমালোকৰ যদি কিবা বুজি নোপোৱা থাকে আমি পিছত পুনৰ আলোচনা কৰিম তোমালোকে মোক জনাবা